So, in order to grow, what is that you lack? You have a mind that will store, right? A mind that can be attentive. If it can store so much of silly things, it will store facts, right? Don't you have basic facilities provided? No doubt. What is preventing your growth? Why cannot you allow the silly to be silly? If somebody hurts you, I asked you, you tell the other guy is bad. Do you want to get the same name? இங்க ஒரு question இருக்கு. When the whole society is like this, why should I change? என்ன? ஏன்னா நீ change ஆகி வெளில போனாலும் people are going to hurt you. You can as well keep hurting. இல்ல? நல்ல லாஜிக். என்ன சொல்ற? Even if I don't cheat, others are going to cheat. I could have as well cheated. இங்கதான் the knowledge வருது. எந்த knowledge? The law. The universal law, its application, its inevitability, its role, right, in a man's life is a continuous thing. As long as a man's life is going to be continuous, that long the law also is going to be continuous. Clear? In the knowledge namakulla pochuna tha, we will focus on the profound and allow the silly to remain so. இது போகாத வரைக்கும் we think let us be a flock of sheep, and we are. But every guy goes to somewhere, follows it blindly. God knows how. Brahmanandendra இவ்வளோ devotees. They go to the jail to celebrate his birthday. சிரிக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா நீங்க? சிரிப்புக்குரிய விஷயம் அது உனக்கு, அவனுக்கு அது மதிப்புக்குரிய விஷயம். போய் நிற்கிறான், போலாமாண்டி, உனக்கு தப்புன்னு தெரியுது, போறான் பத்தியா? 10 fellows decided they had no work to do, therefore they had started a gossip magazine. It is selling like hotcakes. We are all ready to buy. Just imagine how you will be if you were mentioned in the magazine. எதை சொல்லட்டுமா உன பத்தி? என்ன சொல்ற? ஒரு வாரம் போட்டோ போட்டு போட சொல்லுவா. அப்ப என்ன சொல்வீங்க? இவனா போக அவனா போக. இந்த அநியாயத்தை கேட்பாரே இல்லையா? கத்துவல்ல? ஆனா ஃபர்ஸ்ட் திங் we do is அந்த மேகசின் வாங்கினோடனே அந்த பேஜ் தான் பிரிப்போம். ஒவ்வொரு மேகசினுக்கு ஸ்பெசிபிக்ஸ் இருக்கு. சில மேகசின் சென்டர் பேஜ், சிலதுக்கு லாஸ்ட் பேஜ், சிலது செகண்ட் லாஸ்ட், சிலது நடுவில் ஆர்ட் பேப்பர் 2 இருக்கும். இதுக்கு மாத்திரம் ஆர்ட் பேப்பர், மற்றதுக்கெல்லாம் வெறும் ஆர்டினரி பேப்பர். ஸோ அதை வாங்கினோடனே அந்த ஆர்ட் பேப்பர் நல்லா தெரியும் இல்லை, டக்குன்னு பிரித்து பார்த்து அதை படிச்சுட்டு அப்புறம் என்ன செய்வ? இப்போ நீங்க உங்க மண்டையில் இதை ஏற்றுறதுன்னு தான் ஐம் ரிப்பீட்டிங். Why is it we are not growing? அப்ப கஷ்டம் வந்தாதான் முன்னுக்கு வருவேன்றிய. ரோடு விளக்குல படிச்சுட்டு முன்னுக்கு வந்த தேசம் இது இல்ல. ஆனா நமக்கு ஏதான குறை வச்சானு சுவாமி இல்ல உங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். But we are not successful. We are not productive. Why? We can't share. I'm not telling sharing life long. We cannot just even adjust. முடியுது இங்கே? because I don't gossip, people are afraid to gossip. Not that they don't want to, they are afraid. I might fire off. Suppose I started gossiping, நாராயண் பத்தி என்ன நினைக்கிற அப்படின்னு ஆரம்பிச்சா எல்லா ஒப்பீனியன்ஸும் வரும். I don't ask. So எல்லாம் quiet. சொல்லு. Now we are small group, so it's easy to manage. Suppose this group grows, thank God it is not. If it grows, we had it. இல்ல? I'm trying to make at least this place where we will be ourselves. Just you. You're not worried your MA, BA, CA, nothing. அதுக்கே it's so difficult. Look at the crowd. இங்கே நம்ம கொஞ்சம் gossip எல்லாம் கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சோம்னா நல்ல கூட்டம். ஆமா, nice crowd. Don't you think? So the first thing to growth will be to find out areas of energy wastage. Cut all those areas slowly. Overnight cut panina, you go back into it with full rigor. Slowly identify first. Identifying is 50% victory.
First identify, right? Then slowly withdraw. No. You must be careful about the opposite. I told you don't gossip, which means I'm not telling don't relate. Relate, be cordial, stay away from comments. First, including religion. In religious activity, find out what you are doing there. Friday you come or you go to a temple, what are you doing? And how much of your mind is available for religion? You go to pray, are you focusing on the prayer? You come here to listen, are you focused on listening? This first identify pannu. And wherever you know it's a wastage, the more you realize, the more you will come out. Try realizing the wastage, then running away from it. Wastage, what are they? First understand why it is a wastage. The more you realize, the more you assimilate, the more you are unconsciously out of it. Most students who come to me rarely watch television movies now. Ask, what's Sanjan? You won't watch. Most of them. We don't tell, don't watch. The more you realize it as a waste of time, you are out of it unconsciously. Sanjan, growth should always be like that. You understand and grow out of it. We are prohibited from going certain places, doing certain things. So, namakkulla a revolting nature vanduchu. Enna odam pogaada enna abadam povan. Ipdilam pesa kodadhu abadam pesuva. Udanne varudhu. Appo enna aachinu kedina nalladhu sonnalu edhu solluvom. Kettadhu sonnalu edhu solluvom. Apdi edha irukkum. Ketta a revolting nature ஆகும். Rebel ஆகும். மக்குன்னு அர்த்தம். Right? So growth எப்படி இருக்கணும்? Should be out of knowledge. When you understand a particular thing is a waste of time, automatically your mind starts withdrawing from it clearly, either in phases, steadily. When there's a steady withdrawal, then you must understand knowledge is working. When the withdrawal is sudden, you must be careful, it could be impulsive. When there is no withdrawal and you claim knowledge, you must understand it is only information, it has not worked. Right? People don't grow on. Even in religion, giving up superstitions should be out of knowledge. If you give up superstition because somebody else told, another superstition will enter. Suddenly they took sannyasa. Right? After 15 years, a fellow will get a doubt, Gayatri Panlamona. Generally believed sannyasis do different Gayatris. 15 years later, some fellow would have told, if as a brahmachari you did not do Gayatri, then you will have problems in later life. Now this fellow wants to go back to brahmacharya, put Punal and do Gayatri. Sannyasa can't allow that. Poch. Varavanala the question going to know. Gayatri பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? ஏதாவது Gayatri என்ன Gayatri சொல்லுங்க. இது எப்படி வரலாம் உனக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இதான். The withdrawal was sudden. இவர் காவி கட்டுறதுக்கு முன்னாடியே காயத்ரி சந்தியாவந்தத்தை தியாகம் பண்ணிட்டாரு. திடீர்னு 10 வருஷம் கழிச்சு அவருக்கு டவுட் வந்து சந்தியாவந்தத்தை விட்டதுனால தான் அப்படி கஷ்டப்படுறோம். வந்திருக்கிய என்ன பார்த்துருக்கான் அதுக்கலாம்னா என்ன அவன் கேட்கறான், நீங்க சன்னியாசம் முன்னாடி சந்தியாவந்தனம் பண்ணலாம் உனக்கு எதுக்குன்னு. இல்ல ஒரு டவுட் இருக்கு சந்தியாவந்தியா, நான் சொல்றேன் கேள்வி. முன்னாடியே சந்தியாவந்தனம் பண்ணிட்டு வந்ததுனால சன்னியாசத்துக்கு வந்து பாரு வம்பு விசு மாதிரி போடுவோம். புரியுதா? உனக்கு என்ன டவுட் அப்படின்னா இதான் டவுட். யாரோ வந்து காயப்பட்டு விட்டான். அதான் சொல்ல சூப்பர்ஸ்டிஷனா இருந்தாலும் நாலேஜ் ஷுட் ரீப்ளேஸ் இட். என்ன வேஸ்டேஜ் ஆஃப் எனர்ஜியா இருந்தாலும் நாலேஜ் ஷுட் ரீப்ளேஸ் இட். So if you go in some area to waste energy, find out why it is a waste. Let the mind learn. Then it will never go back. Right? அப்படிதான் ஃபோக்கஸ் மெதுவா கொண்டு வரணும். குதிரைக்கு இப்படி போட்டு விட்டான். ரெண்டு மீனிங் இருக்கு. The குதிரை is focused, one. Nice. Other thing is, it is so closed. ஜாகிரதையா எடுத்துக்கணும். நானே இது ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்ணிப்பேன். Don't be like a horse. அப்படின்னா நம்மள எவ்வளவு க்ளோஸ்ட் பத்தியா? மதுவானா அப்படிதான் இருக்கும். தப்பி தவறி அதுல மாத்துவரே திரும்பி வந்து நான் தான் வந்திருக்கேன்னு பாருக்குதான் தெரியாது. உன்னை ஒத்துக்க முடியாது. நீ எப்ப பாரு கை இப்படிதான் வச்சுன்னு இருக்கணும். வலிக்குதுடா.
Right? So the growth, you have come here for so long, most of you tell you have grown. Have you been aware of the growth? ரொம்ப கான்சியஸாக இருக்கு, நேற்றிலிருந்து இந்துக்குள் கொஞ்சம் முன்னேறி இருக்கிறேன், இதான் இருக்குதானே? நீயே கொஞ்ச நாள் கழிச்சு when you evaluate, you find lot of things have gone, so many good things have come, isn't it? இது ஒரு unconsciousா it takes place, isn't it? அதான் beauty in growth. Knowledge helps you grow just effortlessly. கனெக்ஷன் வந்துச்சா? நீ கொஞ்சம் போர் தான், என்ன பண்றது சொல்லு. Some days it will be boring, some days it will be nice. You need both to grow. Growth should be effortless. நம்ம இத்தனை நாள் எஃபர்ட் போட்டோம், பார்த்தியா? உங்க அம்மா உட்காந்துச்சு படின்னு சொன்னா நீ என்ன பண்ற? எஃபர்ட் போட்டு படிக்க மறக்குது. கேஷுவலா நீ டிவி பார்க்குற, நல்ல ரெஜிஸ்டர் ஆகும். எப்படி? அவைலபிலிட்டி ஆஃப் த மைண்ட், அவ்வளவுதான் டெக்னிக். ஸோ நாலேஜ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணு. why is wastage here? why is it good there? இப்படி நீ நாலேஜ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண all unnecessary areas get chopped, right? The mind starts focusing on important things. Then your growth will be so fast, you will be shocked. Students under me grow very fast. எல்லாம் சொல்றோம், what are you doing in the class ன்னு கேட்டோம். We play. They think நான் ஏதோ ஜெபிச்சு உனக்கு கொடுக்குறேன்னு மந்திரம் போட்டு. No. The thing is focus effortlessly. சரியா? Then give up all this consciousness business. It's nice to be a Hindu or a Christian. Keep it to yourself. Don't use it to deliver somewhere else. Right? If you are educated, last week I taught you, unless there is obedience, there is no knowledge. Okay? Initially, I will recognize panamata educated. ஏன்னா அந்த பந்தா இல்லைன்னா very soon they will come after you. Right? So in the basic, I am a man, it is nonsense. Man, woman in front of the law, same. Both you and your sister came out of your mother, same procedure only. Family na அதுக்கு மீனிங் தெரிஞ்சா அந்த வீட்டுக்குள்ள இரு, இல்லையா pack your bags and get out. They will be better off than you without you. Family na meaning தெரியுமா உனக்கு? நீ பாட்டு உட்காந்து I am a boy, I won't do certain things. You will wash clothes in later years. இதெல்லாம் விட்டுடுங்க. When you come here to study under me, either study nicely, rightly, otherwise don't study. இந்த கான்சியஸ்னஸ்லாம் நம்ம விட்டு போயிடணும். அப்பதான் between you and me it will be nice. Because when you come here, you are evaluated as a person, not on your accessories. I rarely respect accessories. நான் என் accessories உனக்கு கொடுத்துருக்கேனா பத்தியா? I belong to such a mutt, nothing. Initially the mutt gave me something. Later on I am living a life so that even if there is an error in the mutt, it will get corrected because of my living. புரியுதா? Don't show your accessories. It's nice in a shopping complex. You can show a credit card. You need it there. Don't think your credit card will take you everywhere. If it belongs to Indian Bank, watch out. புரியுதா? இந்த கான்சியஸ்னஸ்லாம் விட்டுருங்க. Right now, nobody has it here. It's nice. But வெளியிலையும் let us keep it on a very small level so that it doesn't interfere in a profound relationship. புரியுதா? இதெல்லாம் அந்த பேசிக். யானைக்கு மும்மதம், மனிதனுக்கு மும்மதம். இப்போ சொன்னால விட்டுடணும். For that, remember someone like Lincoln. If you can visualize 2 minutes of his struggle, then you will keep quiet. You will not boast about your English and vocabulary, about your convent and uniforms, because you cannot write the way Lincoln wrote. You know, you cannot talk the way Lincoln spoke. He employed words. We throw them. He used words. We abuse them. Right? The love, consciousness, throw it. Right? Throw your ego out. What way are you great to have this ego? If a Lal Gudi has nice, even that we tell is wrong. It interferes in his music. Throw your ego out. If somebody else is egoistic, sit down and talk it out. If you still not listen, then we'll handle it differently. But basically, don't have it. It's very difficult to give it up. Pump in knowledge that will push it out.
At least recognize greater people were there before us. Greater people will come after us. We are just a passage. Right? இதெல்லாம் வந்தாதான் we will grow. A growth that will go for generations. அதான் பிரஹலாதா did. He grew. He watched his actions so that in his lineage came a Mahabali. Mahabaliக்கு என்ன ஈகோ இருந்திருக்கலாம். He was ruling the world. No doubt about it. அப்ப அவனுக்கு என்ன பவர் இருந்திருக்கும் கையில? Did he allow it to corrupt him? Little power we have got. You study in a convent, you can talk 10 lines in English. When you see a government high school student, you feel fun. என்ன சொல்ற? நிஜமாவே இந்த கான்வென்ட் சில்ட்ரன் இங்கிலீஷ்லாம் உட்காந்து பார்த்தோம்னா வம்பு தான். It will be more of rubbish, more of slang than right language. So இதெல்லாம் please leave it. Always think someone who was greater than us and more humble than us. அந்த thoughts அப்படி இருந்ததுன்னா definitely we will come down in tone. அதுதான் புராணாஸ் படிக்க சொன்னான். தினமும் ராமாயணம், தினமும் சுந்தரகாண்ட பாராயணம் நடந்தது ஞாபகம் இருக்கா? Ancient days. Why? Look at that Anjaneya. How many know about Anjaneya? We equate Anjaneya with all these Vandalus. In spite of their knowledge and power, strategy and planning, isn't it? In spite of a vision that was matched only by that of a Rama, still an Anjaneya preferred to be at his feet. எங்கேயான ஆஞ்சநேயன் ராமனோட நின்று பார்த்திருக்கியா? Why did he bend low? Where knowledge is, obedience is. ஆனா எந்த ஆஞ்சநேய உபாசகன் எல்லாரையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிக்ல தான் இருக்கும். ஆர்ம்ஸ் வச்சுக்கிறானா? Arms should not be used for arms. ஆமா. எதுக்கு சுந்தரகாண்டம் படின்னா இத்தனை துக்கத்தில் இருந்த இந்த வானர சேனையை தனிப்பட்ட முறையில் ஹேண்டில் பண்றான் ஆஞ்சநேயன். ராமன் இங்கு, சீதை எங்கு, நண்பர்கள் மத்தியில். Whole management I will teach with one Anjaneya. What a strategist. What a vision. Look at the focus. His focus was on Sita. Right? He was never bothered about the beauty of the maids around. He did see them. இல்ல சீதையை தேடும்போது இந்த மேய்ஸையும் பார்த்தான். இவ சிவப்பா இருக்கா கருப்பா இருக்கா? He was just proceeding. நம்மளா இருந்தா சீதை இருக்கட்டும் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், முதல்ல இதை பாருங்க உட்காந்துருப்பாங்க. எது புராணாஸ் படின்னா 5 ரூபா டொனேஷன் கேட்க 5000 கொஸ்டின் கேட்கறாங்க. Isn't it? A focus is on Mahabali now. Focus பண்ணி பாரு. தன்னையே கொடுக்க முன் வந்தான். உன்னை எவனான வந்து அதை கேட்க போறானான்னு நீ கூப்பிட்டா கூட வரமாட்டான். அவன் கூப்பிடாம வந்தான். You focus either on religious texts or on contemporary texts. Someone like Lincoln. If you don't like Gandhi, go to Lincoln. எவ்வளவு பேர் இருக்கான். இதெல்லாம் அப்பப்போ கொஞ்சம் வச்சுக்கணும். So that our tone is down. Instead of you blowing your trumpet, let others blow. If you start blowing, then others think that you can blow it yourself. They won't join. Allow them to do it. It will take time. Growth is a process. It is not a happening. நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம்? growth is a happening. இங்க வந்த உடனே என் ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் ஆகும். இந்த பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் உட்காந்துருக்காங்கன்னு இந்தப்பா உன் கேஸ் பாரு நீ. Growth is a process. It is not a happening. Religion is a process. Divinity, process. Overnight you cannot become divine. You can only pose as one. That's what's happening. Overnight you don't become a teacher. You can only pose as one. That's what's happening. சரியா? இத பேஸ் வச்சு from now on, from this base you build. See where you travel. உனக்கே ஷாக் ஆயிடும், உனக்குள்ள இவ்வளவு இன்டெலிஜென்ஸ் இருந்துச்சா அப்படி. சொசைட்டி will disturb. They will tell you, என்னடா சும்மா சுவாமிஜி சுவாமிஜின்னு போறேன்னு. சொசைட்டி என்னைக்குமே சொல்லிருக்கு, it will always prevent growth. It has never aided growth. Show me a society that promoted growth.
இன்னைக்கு. And society will never help you. பாரதி பியூட்டிஃபுல்லா சொன்னான். என்ன தாயம் போட்டுட்டு சகுனியிடம் தோற்ற பாண்டவர்களை பார்த்து அஸ்தினாபுரத்து ஜனங்கள் வேடிக்கை பார்த்தனர் என்றான். எவனான வந்து கேட்டானா? சகுனியை வச்சு இவனை போய் அனுப்புறேன், நல்லவனை போய் அனுப்பலாமான்னு கேட்டானா? அந்த அஸ்தினாபுரத்துக்கு இந்த பாண்டவன் தேவையான? இங்க கர்மாலாம் பேசக்கூடாது. நீ சொசைட்டி தனியா எடு. Society was watching and sympathizing. இது பாண்டவனையும் சப்போர்ட் பண்ணல, துரியோதனையும் கேட்கல. It is not worried. If it can make use of you, it will make. Society includes even your own family. இதுல ஒன்றும் உங்க அப்பா அம்மா தனி, சொசைட்டி தனி, எல்லாம் ஒரே கூட்டம் தான். நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்க முன்னாடின்னா. But then growth is such a difficult thing because we are more caught in others' opinions. We are more worried about what others will talk about us than being worried about what the law will talk about us. அதெல்லாம் அங்கங்க வெட்டிடணும். Let others have their opinions. Your life is in your hands. இந்த focus இருந்தாதான், if you get someone like me who is so involved, we can grow together. Otherwise, you feel I am an interference sometimes. என்ன சொல்ற? ஆமா. Because society around you, you trust, it cheats, you think I also will cheat. Isn't it? So this is what you will do now. நீங்க நம்ம position card sheets பத்தியா, what we are, where we want to go, why we are not going, how to go. So நமக்குள்ளதான் இருக்கு source. Everything else you want, I am going to give. The law will give. No doubt about it. But how much are you going to take? Availability பொறுத்து தான். Isn't it? So the stagnation, then we must come out. And then the river should keep flowing always. From one to another. One bank to another. Pointed only. Then future generations will be benefited. What your ancestors did, you are benefited. And teacher la solli kuduthambar. If a Shankara or a Madhva did not work effortlessly, we won't be what we are today. Still this country is united in spite of our political leaders. We have got set of leaders who will sell this country overnight. If they will be benefited. We are still united. But why? Because of the great men who walked this country. I still believe we will be united. Why? At a place where Shankara and Madhva walked, right? Where Rama and Krishna walked, I hope an alliance will not take over the walking place. They could never do it. For all that British did, it will pay dearly. It could not hold on for long. But yeah, it held America for 100 years, 200 years. It could not hold this country for long. We don't value leaders. But yeah, Janmashtami Shide, Shankara Jayanti, anybody knows? Nobody is worried. Madhva Navami, nobody is worried. ரொம்ப ஆர்த்தடாக்ஸ் மத்வா செதானா நீங்க போய் மடத்துல போய் கும்பிடு போட்டு யூத் எல்லாம் worried. We don't know anything about Madhva. We are more worried whether he was a Vaishnava or Smarta. But imagine that selflessness. Am I asking you to be another Madhva or a Shankara? No. If you appreciate that selflessness and all the effort they put, then you will appreciate what I am trying to do. Then you will appreciate what you are trying to do. You understand? Otherwise, there is no base now. So we think it was a waste of time for Madhva or for our parents to do all this. 10 minutes you understand, any country has this culture. Any country can boast of being an Indian country. But then every guy in India wants to go abroad. We are more worried about money, chips. In young arka hot chips, later on blue chips. Isn't it? Nice. The Western world values your knowledge, no doubt. But even if you go abroad, understand it is such a great country here. And it will remain in spite of you. Doubt it. எவ்வளோ கிரேட். அன்னைக்கு அந்த சங்கரனும் மதுவனும் இவ்வளோ தூரம் நடக்கலைன்னா இன்னைக்கு we won't be like this. We would have been thrown out as slaves. That Shankara walked, giving his whole life to this country.
right? Naturally, the pressure he put on this country, it's still holding. The pressure that Madhva put, it's holding till the Himalayas. எல்லாம் பத்ரியை தேடின்னு போறான் பாரு. And the value இருக்கணும். அச்சா, in spite of a Madhva, what is your standing? என்ன standing உனக்கு? Where are you? In front of a Vivekananda, where are you? In front of C.V. Raman and he கேட்டேன்னா அந்த பாப்பாட் சொல்லியிருந்தேன் நைட் இன்சைட் ஐஎஸ்சியில் நீங்க போனீங்கன்னா சுண்டைக்கா லெக்சரர்லாம் தாட் புட்டு குதிக்கிறான். I always ask them, are you qualified to walk where Raman walked? If you are, shut. You won't shout. Will you shout? We are shouting because we are empty. தமிழ்ல கரெக்டா சொன்னோம். நிறை குடம் காலி குடம் மைக்காக இருக்கும். மைக் என்க்ளோஸ்ட். சவுண்ட் பலமா. இதெல்லாம் you must think. Never talk wrong about leaders about whom you don't know. Whether it is even Clinton or a Gandhi. Right? A Pope or Madhva. Keep quiet. Vijarchi Pathono, you are not even qualified to stand in front, I would say. I am not qualified to stand. That's how I am still standing. You know? இதெல்லாம் நமக்கு வந்துச்சுன்னா ஈகோ இருக்கும், அரகன்ஸ் இருக்கும். Silly thingsல we are fighting. I want to see TV அன்னைக்கு ஒருத்தன் பியூட்டிஃபுல்லா எழுதியிருக்கான். Who's the head of the family ன்னு கேட்டிருக்கான். The guy with the remote control. ஆமா, ஒவ்வொரு வீட்டுல டிவினால ஏற்படுற சண்டைகள். சேனல் இவன் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்றான், அவன் சினிமான்றான். இது குறுக்க ஒருத்தன் வந்து ஷாப்பிங் கைட் போடு. பணக்காரனா இருந்தா ரூமுக்கு ஒன்று வாங்கி வச்சிடலாம். அவன் அந்த ரூமுக்கு போய்க்கங்கடா. இந்த ஒரு டிவியில மாட்டிண்டு அதனால பெரிய ஃபைட்டே நடக்குது. I won't talk to you, you don't talk to me. Months together they don't talk. I don't know. கடைசியில் என்னையா சண்டை நடக்குது விசாரிச்சா டிவி. ஏதோ சொத்துக்கிட்ட புடிங்கன்னு போட்டாங்கன்னா ஒத்துக்கலாம். டிவி சண்டை நடக்குது. When I want to see, he is disturbing. Who is she to disturb? Then when will I see? நாம் என்ன சொல்லலாம்? I see. இப்படியே சண்டை போட்டு போன வச்சுக்கோ, I see you தான். இவன் சண்டை போது சொல்றான், நான் பாத்துக்கிறேன், I see youன்றான். டாக்டர் என்ன சொல்லுவான்? I see you please. போச்சு. இதெல்லாம் விட்டுரு. இந்த டிவி ப்ரோக்ராம் நீ பார்க்கலன்னா கை கால தானே இறங்கிக்குமான்னு? இல்லை நம்ம ஊர்ல இன்னைக்கு போட்டதுமே போடவே மாட்டானோ. இது ஸ்டாரா இருக்கட்டும், இன்னும் பிளஸ் ஏதோ பிளஸ்லாம் சொல்றான், மைனஸ் பிளஸ்லாம் எதா இருந்தாலும் ரிப்பீட் ஆகும். காலையில 10 மணிக்கு போடுறது நைட் 10 மணிக்கு போடுவோம். எதுக்கு சண்டை போடுற? Doesn't it look silly? To me it looks absurd. எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் லைஃப் சுவாமி கொடுத்தா சொல்லு. இந்த லைஃப் இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லி தானே ஏன்ஷியன்ட் ரிஷிஸ் இந்தியன்ஸ் decided to be simple in their dress, outlook, so profound in their inner strength and vision, isn't it? We think we'll focus more on fashion, inside empty. ரொம்ப எம்டிலியே இருக்கான் வச்சுக்கோ. மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் you must understand inside is empty. அதுதான் எம்டின்னு அதுக்கு பேர் வச்சோம். ரைட்டா? கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கா அப்ப இன்னைக்கு? then only we can build. இந்த லூஸ் தனத்திலேருந்து எல்லாம் வெளில வந்துட்டோம்னா we will have lot of energy. Then we can use it rightly. Then only we learn how great a Shankara was, a Madhva was. And how blessed we are to have been born in a country where Madhva was born, where Shankara was. Don't you feel proud? I feel so proud. நான் காஞ்சிபுரம் போனேன்னா I feel so proud. The place where Shankara stood, I am also blessed to stand. Isn't it? The place where Paramacharya stood 75 years, I am blessed to stand. Is it not a blessing? So, you go to Calcutta, we are more worried about the areas. Don't you understand the place where Ramakrishna walked? Kukliye பார்க்கும்போது என்ன dirty, அதான் நமக்கு ஞாபகம் வரும். You don't understand along the banks walked Vivekananda in search of his teacher. இல்ல நம்ம கூவம் பார்த்தே ஞாபகம். கங்கைக்கு போனா கூட கூவம் அழுக்கு தான் தெரியும். கங்கையோட புனிதம் எவன் பார்த்தான்? See, such a great country, such a great heritage, such a great culture, that you have been provided with all this just like that without asking. The day you value, the day your life changes, which means you are getting ready to create a new generation. Somewhere in your line will appear someone
who will add value to the tradition and culture. Patya, don't you want to create such a tradition? Can't you do some little sacrifices? Television, remote control, pidivadam, etc. Chariya? Idu waste panni, then you see this teaching here. Then you will know. In the value na vandapra in the teaching apparu, then you will know how invaluable is it. Everybody is telling me to take money. 100 rupees per month we will ask. I said no. Why? Till you understand this cannot be bought by money. Right? I don't want your money. The day you understand, you cannot give that money. Amma. Yeah, in the knowledge will never come if you go after money. You know? Nobody gave this for money. Ravana was poor. You know? God knows how rich Shankara was. How rich Madhva should have been. Madhva Pitas are now filled with money. How much did Madhva have? Who knows? So, how rich Ramakrishna was. It is so easy to tell, no Swamiji, he was very rich, he had a Kali with him. இப்படி யாராவது சொன்னாங்க வச்சுக்கோ, ask him his passbook. உங்க லாக்கர் அதெல்லாம் கொஞ்சம் எங்கள்கிட்ட கொடுங்க. You try to go and settle like Ramakrishna. Amma, it's so easy to talk. But the thoughtless remarks illa idella. என்ன மாதிரி ஒருத்தன்ட்ட சொன்னீங்கன்னா, I think how silly you are. I thought you were a bit knowledgeable, now it's confirmed. இதெல்லாம் focus பண்ணிக்கணும். How simple Ramakrishna was. How much money did he take from Vivekananda? இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறேன், இத்தனை % நமக்கு வெட்டணும் சொன்னாரா? Quite out. How much did Vivekananda take? நம்ம ட்ரெடிஷன்ல பார்த்தியா, இப்பதான் ட்ரஸ்ட் போட்டு பணம் பண்ற சன்னியாசாஸ்லாம் ஆயிடுச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு பெரிய never had a trust in his name, பாவம். Why? That is called tradition. Rishis gave, right? Knowledge is always equated to water. It descends. But yeah, the Rishis gave. They were so simple. Teachers gave simple. Isn't it? Then how can we ask money? Goes to where? You know, the day you give $100, you will think this knowledge is $100. No. You take 10 Janmas, you won't get this. I know that. One day you will know. Hopefully you recognize when I am around. Otherwise God knows who will be around. That's why I don't take money. Our teachers never do. But we need money to live. That's another question. But we cannot trade this teaching. $100 a month. And I get 10,000 kutina, but it's not useful. Amma. Yeah? Knowledge is gathered in lives. Not in one life. One life la nee Bhagavad Gita pachi enna purinjikriyo adhaan. You know? Idhuk Shankara evlo peru. In lives that he gathered like a bee gathers. You saw? So meticulously, so much of effort he gave effortlessly to students. Kudukumbodhu 1 minute nanchano. Kashtappattu seethirukome enna pannuvaano. No. He said, knowledge should keep flowing. Illa? Ada teacher's value. Ada acharya value. I may not be a teacher or an acharya, but let's not trade on money. So yeah, following week we'll have regular class, same. Focus avappo vandunu. Then we will grow. With me around, if you don't grow, it will reflect on me.